Hello everyone! So our lesson for today is all about rational equations. So I have listed one most essential learning competency. So ito yung required na matutunan ninyo according or in line sa DepEd. So the most essential learning competency for this lesson is solves rational equations. So at the end of the discussion, dapat kabalo na mo mag-solve og rational equation on your own. So I have listed 3 examples here. So dapat mabalaan jud na ninyo ang process. So example 1, x plus 1 over x minus 5 equals 5 over 3 or 5 third. So pag ang given na rational equation, pag 2 terms lang siya, pwede siyang i-cross multiply or i-multiply nimo both side ang LCD. Pero ang pinakadali is i-cross multiply. So since ang rational equation kay na-discuss naman ako sa PowerPoint presentation, so another way of solving na lang ni ako ang i-discuss karon. So example number 1 is x plus 1 over x minus 5 equals 5 third. So since 2 terms lang man, so i-cross multiply lang sila. So x plus 1 over x minus 5 equals 5 third. So, i-cross multiply. So, kana, i-multiply dira, kana, i-multiply dira. So, magiging x plus 1 times 3, 5 times x minus 5. Then, i-solve na. So, 3 times x, 3x. 3 times positive 1 is positive 3. There is a because 5 times x, 5x. 5 times negative 5 is negative 25. Then, combine like terms. So, 3x, ang 5x ibalhin, mahimong negative 5x equals negative 25. So, ang plus 3, ibalhin sa right, mag-change ang sign, negative 3. So, 3x minus 5x, so unlike side man sila, so i-minus negative 2x equals negative 28. Ana. So, next, di ba, ang answer na to kay negative 2x equals negative 28 naman. So, i-divide sila sa negative 2, i-divide sa negative 2 para ma-cancel out ang 2, x na lang mabilin. So, since parehas sila negative, so negative, i-divide sa negative is ma-positive man. So, 28 divided by 2 is 14. So, positive 14 na. Kaya ang negative ma-cancel out man. So, x equals 14. So, pag i-checking na to na, so, ang given is x plus 1 over x minus 5 equals 5 third. So, 14 man ang value sa x. So, 14 plus 1 over 14 minus 5 equals 5 third. So, 14 plus 1 is 15 over 14 minus 5 is 9 equals 5 third. So, ang 15 over 9, i-reduce sa lowest term. Ang 15, ma-divide man siya sa 3. So, 15 divide 3 is 5. Ang 9, ma-divide po sa 3. Ang 15 og 9, same man sila, ma-divide sa 3. So, ang 15, i-divide sa 3, 5. Ang 9, i-divide sa 3. Ang result is 3. So, same ilang answer. Pag i-lowest term ni, ang result 5-3, so equals 5-3. So, tama atong answer. So, next, example number 2. So, erase na ko na to. Gamay akong board. Okay, example number 2. X over
x minus 2 equals x plus 3 over x plus 2. So, same gihapon o process since 2 terms lang man sila. So, i-cross multiply lang. So, x over x minus 2 equals x plus 3 over x plus 2. So, i-cross multiply. So, x times x plus 2, x plus 3 times x minus 2. O, kani, o multiply na, x times x squared, kana i-multiply 2x. So, kani, pwede na naman siya i-solve through FOIL, long method, or distribution method. Sige, ano lang nato, i-FOIL method lang nato. So, F stands for first. So, ang first term, atong i-multiply. Then, O stands for outer. So, ang outer terms ka na atong i-multiply. So, x times negative 2. So, negative 2x. Then, I stands for inner. So, ang inner terms na do sa sulod. So, kaniman, kanang duha. So, positive 3 times positive x is positive 3x. Then, L stands for last. So, ang last term kana. So, kana i-multiply. Positive 3 times negative 2 is negative 6. So, x squared plus 2x, x squared, negative 2x plus 3x is positive x. Kaya unlike sign man sila. So, copy. Then, combine like terms na dayon. So, x squared, kana, ibalihin sa pikas, mag-change ang sign. Kaya di ka na siya sa right, ibalihin sa left, mag-change iyang sign. So, plus 2x. So, ang positive x diri, gikan sa right, ibalihin mo sa left, mag-change iyang sign. So, minus x equals negative 6. Okay, next. X squared minus x squared. So, di ba, mag-0 naman na. So, mahimo na siyang 0. 2x minus x. So, since positive 2x man na niya, minus x na dira, so, i-minus. So, plus x equals negative 6. So, x equals negative 6. So, pag i-checking na to. So, x over x minus 2 equals x plus 3 over x plus 2. So, ang value sa variable x is negative 6. So, negative 6 over negative 6 minus 2. Negative 6 plus 3 over negative 6 plus 2. So, negative 6 over negative 6 minus 2. So, same sila og sign. Ma-add sila. Copy ang sign. Negative 8. So, negative 6 plus 3 is negative 3. So, negative 6 plus 2. So, unlike sign man sila. So, negative 4. So, negative 6 over 8. So, i-reduce to lowest term. Same man na silang duha. Diba? Ma-divide man na sila sa 2. Negative 6 divide 2 is negative 3. Negative 8 divide 2 is negative 4. So, negative divide negative is positive. So, positive 3/4, positive 3/4. So, nag-equal. So, therefore, tama ito ang answer na x equals negative 6. So, next, let's proceed to example 3. So, sa example 3, ang given equation is 3 terms na siya. So, pag 3 or more terms na, dili na ka pwede mag-cross multiply. So, atuan na siyang magamit na ta og CD. O, ang 2 terms, pwede po gamit og LCD, pero mali man kung i-multiply. Ang 3 terms, magamit na ka og LCD. So, first is, tanawon sa na to equation kung naka-simplest form na ba siya or naka-factor out. So, since ang denominator diri x minus 1 diri x plus 1,
Diri, x squared minus 1. So, since ang x squared minus 1 kay pwede pa man siya i-factor out. So, ato ang i-factor. So, ang factor sa x squared minus 1, so, i-factor na to. So, mag-isip ka og variable na pag i-multiply nimo x squared ang result. So, since wala may laing variable na pag i-multiply x squared, so x times x lang man, so x na dira. Kaya pag i-multiply, x times x, x squared. Next, mag-isip ka og number na pag i-multiply, negative 1, tapos pag i-plus is 0. Kaya di ba wala man diri ang ika-second na term. So 0. Pag i-multiply daw nimo negative 1, pag i-add nimo 0. So possible, positive 1 o negative 1. So i-check na to. Ang positive 1, pag i-multiply sa negative 1, so ang result, negative 1. Pag i-plus nimo na silang duha, ang result is 0. So tama ato ang factoring. So, ang factor sa x squared minus 1 kay x plus 1, x minus 1. So, i-copy 2x minus 5, x minus 1 equals 2x plus 3, x plus 1 plus 10 over. So, ang factor ana kay x plus 1, x minus 1. Okay, next is identify ang LCD. LCD is the least common denominator na applicable sa ilahang tatlo. So, since ang denominator diri kay x minus 1, diri x plus 1, diri x plus 1 times x minus 1, so ang applicable na denominator na swak sa ilahang tulo kay kari x plus 1, x plus 1, x minus 1. So, ang given denominator, i-multiply nato siya both sides. So, i-multiply diri sa left, i-multiply diri sa right. So, magiging 2x minus 5 over x minus 1 equals, o i-multiply na to ang LCD ha, x plus 1, x minus 1. Diri, 2x plus 3 over x plus 1 plus 10 over x plus 1, x minus 1. So, i-multiply both side man ang LCD na x plus 1, x minus 1. Okay, next is, i-multiply na nato. X plus 1 times x minus 1, i-multiply sa 2x minus 5. I-multiply. Dili sa na to i-solve ha. X plus 1, x minus 1, i-multiply sa 2x minus 5. Over, so since naaman sila invisible 1 dira, na invisible 1. So, ang numerator, i-multiply sa numerator. Ang denominator na invisible 1, i-multiply sa denominator na x minus 1. Equals, diri apo na invisible 1. So, ang numerator, i-multiply sa numerator. Ang denominator, i-multiply sa denominator. So, 2x plus 3 times x plus 1, x minus 1 over x plus 1 plus 10 times x plus 1, x minus 1 over, so denominator, i-type sa 1, same gihapon. Okay, next is mag-cancel out kung naay makancel. So, since ang numerator na may x minus 1, so pwede na sila makancel. Mag-cancel out lang sa parehas sa diri para makancel. Parehas man sila x plus 1. Diri, so makancel out tanan. So, ang nabilin mo ito i-multiply. Ang nabilin kay x plus 1, 2x minus 5 equals, so diri ang nabilin, 2x plus 3, x minus 1 plus 10.
So, pwede ka magamit diri og long method or FOIL or substitution. Diri same gihapon. Unsa tong gamiton? So, pwede ta ano na lang nato, i-distribute na lang nato. So, x plus 1. Diri, 2x plus 3. So, sa distribution, ang kaning given na second term, i-multiply sa, pang-multiply, 2x minus 5 plus 1 times 2x minus 5. So, diri, 2x, o kana, i-distribute. X minus 1 times x minus 1. Kapihon ang plus 10. I-bring down lang ang plus 10. Gi-show lang na kuhaon saon pag distribute. So, i-multiply 2x squared, i-multiply negative 5x, kani i-multiply plus 2x, i-multiply negative 5. So, equals, kani i-multiply 2x squared, i-multiply negative 2x, o kana i-multiply plus 3x, multiply negative 3 plus 10. Okay, next, so i-solve na nato. So, 2x squared, negative 5x plus 2x, so unlike sign man sila, minus. So, negative 3x minus 5. So, sa kabila, negative 2x plus 3x, so unlike sign gihapon. So, ang nabilin, plus x. Minus, negative 3 plus 10, so plus 7. Kaya unlike sign man sila, so di minus. Okay, next is combine like terms na nato. I-combine na nato tanan. So, 2x squared, copy lang na ha. Ang isa ka 2x squared diri, ibalhin nato diri sa left, so mag-change iyang sign. Minus 2x squared, so copy, negative 3x. Ang plus x diri, ibalhin na pod nato. Mag-change na iyang sign. Minus x equals, copy ang 7. Dili mag-change ang sign sa 7 ha, kay naman gyapon siya sa right. Right man gihapon ni diri, wala siya gibalhin, so wala nag-change iyang sign. Ang negative 5 ibalhin sa right, mag-change iyang sign, so plus 5. So, kani, 2x squared minus 2x squared, ma-0 naman ni. Kariha, ma-0 na sila. So, dili na isulat. So, kani, negative 3x minus x, so same sila og sign, so i-add. 7 plus 5 is 12. Over negative 4 over negative 4. So, x equals negative 3. So, x equals negative 3. Okay, so ato ang i-check. Check. Mag-erase lang po dali. So, 2x minus 5 over x minus 1, 2x plus 3 over x plus 1, plus 10 over